হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি একটি খুবই সহজ ছবি আঁকছি, খুবই সহজ উপায়ে একটি ছবি আঁকছি। তো কী আঁকছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আশা করছি ভালো লাগবে সবার। তো এইভাবে সুন্দর করে ছবিটা এঁকে নেবে। ছবি আঁকা আমার কমপ্লিট। এরপর হচ্ছে কালার। এইভাবে পুরো ছবিটা কালার করে নেবে। প্রথমে ডিপ গ্রিন, তারপর লাইট গ্রিন, লিপ গ্রিনটা, তারপর লেমন ইয়েলো, এই তিনটে কালার দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে পুরো ছবিটা কমপ্লিট করে নেবে। পুরো ছবিটা আমি এইভাবে কালার করে নিচ্ছি। ক্যাকটাসটা কালার করা কমপ্লিট। এরপর করবো মাটির কালারটা। প্রথমে ব্ল্যাক, তারপর ব্রাউন, তারপর ইয়েলো কালার দিয়ে পুরো কালারটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। ছবিটা আমাদের কালার করা কমপ্লিট। এরপর হচ্ছে বর্ডার। তোমরা চাইলে কালো বর্ডার দিয়েও বর্ডার করতে পারো। আমি এখানে পেন্সিলটা ইউজ করছি। পুরো ছবিটা এইভাবে বর্ডার করে নেব। মাটির কালারটা একটু ডিপ করে নিচ্ছি যাতে দেখতে ছবিটা আরো সুন্দর লাগে। এরপর করছি ক্যাকটাসের গায়ের কাঁটাগুলো। তোমরা চাইলে এটা ব্ল্যাক বর্ডার দিয়েও করতে পারো। আমি এখানে ব্ল্যাক কালারটা ইউজ করছি। এইভাবে ক্যাকটাসের গায়ের কাঁটাগুলো সুন্দরভাবে করে নেবে। ছবিটা কেমন লাগলো একটি কমেন্ট করে জানিয়ে। আর এইরকম আরও অনেক ভিডিও সবার আগে দেখতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, একটি লাইক ও শেয়ার করো। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।